এই যে আমার সাইকেলের চেন প্রচুর লুজ, তা এই সাইকেলের চেন এরকমভাবে যে কোনো রাস্তায়, খারাপ রাস্তায় চালালেই যে কোনো সময়ই পড়ে যেতে পারে। তা এই একটা প্রসেস করব, সেই প্রসেসটা করার পর আর চেন কোনোদিনও সাইকেলে পড়বে না। তাই এই প্রসেসটা করার জন্য আমার 2 পিস বেল্টের টুকরো লাগবে, আর একটা ছোট্ট বেল্টের টুকরো লাগবে, আর একটা আলপিন লাগবে। তা এইগুলোকে কি করে করতে হবে সেটা দেখাচ্ছি এবার। তা এইগুলো করার জন্য আমাকে প্রথমে ছোট পিসটা মাঝখানে রেখে এই দুটো পিসের মাঝখানে আলপিনটা আমাকে গেঁথে দিতে হবে। এবার চেনটা, এটা একটা ভাইব্রেশন ড্যাম্পারের মতন কাজ করবে, যার ফলে যখন চেনটা পড়ে, তার কারণ হচ্ছে চেনটা ভাইব্রেশন হয় বলে, চেনের খাঁজ থেকে সরে যায় বলে চেনটা পড়ে যায়, কিন্তু এটা একটা ভাইব্রেশন ড্যাম্পার হিসেবে কাজ করবে, কারণ এটা বেল্ট। তা এটাতে অনেক ভাইব্রেশনটা কমে যাবে এবং চেনটা খাঁজে খাঁজে বসে যাবে। চলুন এবার আমরা সাইকেলটা চালিয়ে দেখাচ্ছি।
যেমন রাস্তা হোক, খারাপ রাস্তা ভালো রাস্তা সব দিকেই দেখাবো, তার চেনটা পড়ছে না সেটাই দেখাবো। Tidak, Kom.